La orden de desalojo lego en martes. Sarah Mitchell Moreau finalmente el papel que tenía en las manos. Las palabras se difuminaban entre las lágrimas contenidas mientras la lluvia tambourleaba contra la ventana del apartamento. 30 días. Era todo lo que tenía. 30 días para empacar 7 años de recuerdos. 30 días para explicarle a su hija de 8 años por qué abandonaban el único hogar que había conocido. La llamada de su gerente había legado 3 semanas antes. Recortes presupuestarios había dicho, sin mirarla a los ojos. Tenemos que despedir. Así sin más. 12 años de lealtad, de madrugadas y noches largas, de obras escolares perdidas y sueños pospuestos, barridos en una sola frase. Emma estaba sentada en el sofá desgastado, con sus pequeñas manos aferradas al conejo de peluche que tenía desde los 3 años. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, aunque no estaba desde antes de que ella pudiera recordar. Observaban a Sarah con una mezcla de miedo y confianza que le partió el corazón a su madre. «Mamá?» preguntó Emma con voz débil. ¿A dónde vamos?» Sarah se arrodilló junto a su hija, apartando un mechón de cabello color miel de la cara. Quería decir algo tranquilizador, algo seguro. Pero la verdad era que no lo sabía. Sus ahorros se habían evaporado hacia meses, devorados por las facturas médicas y el aumento del alquiler. Su familia estaba dispersa, distante tanto en kilómetros como en conexión. No había red de contención. No había plan B. Esa noche, después de que Emma por fin se durmiera, Sarah se sentó a la mesa de la cocina con una taza de café frío y una caja de papeles viejos que lavaba años revisando. Documentos de la renta. Fotos del colegio. Las recetas de su madre escritas con tinta destinada. Y luego, cerca del final, un sobre manila grueso. La dirección del remitente la hizo reflexionar. Whitmore and Associates, abogados especializados en sucesiones el Matacelos era de hacia 2 años, justo cuando falleció su abuelo. Recordaba el funeral, breve y con poca asistencia. El abuelo Elliot había sido un hombre tranquilo, distante en sus últimos años, absorto en recuerdos de una época anterior al nacimiento de Sarah. Ella nunca había abierto el sobre. Sus manos temblaban ligeramente al abrirlo. Dentro había documentos legales, repletos de language que tuvo que leer 3 veces para comprender. Pero la verdad esencial emergió lenta y increíblemente. Su abuelo lo había dejado una propiedad. En hay una casa. En hay un terreno. Una estación de tren. La vieja estación Riverside, abandonada durante décadas, en un pueblo moribundo llamado Millbrook, a 500 kilómetros al norte. Sarah se quedó sin aliento. Apenas recordaba ese lugar. Una visita de la infancia, el olor a óxido y creosote, su abuelo caminando por los andes vacíos como un fantasma que es ya su propio pasado. La carta del abogado fue profesional pero clara. La propiedad era suya, libre de gravamen. Sin hipoteca. Sin gravamen. Lavaba 2 años vacía, esperando. Sarah miró a su alrededor en su pequeño apartamento. Las calles medio empacadas. La orden de desalojo que aún estaba en la encimera. Luego miró a Emma, que dormía plácidamente en su pequeña habitación, confiando en que su madre encontraría la solución. Quizás simplemente lo tenía. El viaje a Millbrook tomó 6 horas por carreteras que se estrechaban en caminos rurales que se estrechaban en más en senderos de grava bordeados de árboles desnudos. El invierno daba paso a principios de la primavera, pero el paisaje aún conservaba el gris cansancio
de los largos meses de frío. Emma pegó la cara a la ventanilla del coche, observando los campos paisar. ¿Y casi llegamos? Casi, carino. El pueblo apareció de repente. Un conjunto de edificios apiñados alrededor de una única calle principal, como supervivientes alrededor de una hoguera. El tiempo no había sido benévolo con Millbrook. Las tiendas estaban cerradas, la pintura de los letreros descoloridos se desprendía, y las pocas personas que se vio se movían con la lenta deliberación de quienes habían dejado de esperar mucho de la vida. Y entonces lo vio. La estación Riverside se elzaba a las afueras de la ciudad, aislada y enorme, un monumento a una época en la que los trenes significaban progreso y conexión. El edificio de ladrillo se extendía largo y bajo, con sus ventanas arcuadas oscuras y su andén invadido por la maleza. Las viejas vallas, oxidadas y rotas, desaparecen entre la maleza. El corazón de Sara se hundió. Fue peor de lo que había imaginado. Mucho peor. Aparcó en el aparcamiento agrietado y se sentó un momento, con las manos en el volante. ¿En qué estaba pensando? ¿Que esto sería fácil? ¿Que podrían mudarse una encantadora cochera campestre y empezar de cero? Esto no fue un nuevo comienzo. Fue un desastre. Mama? Emma se desabrocó el cinturón de seguridad, mirando el edificio con los ojos muy abiertos. ¿Es ahí donde vamos a vivir? Sara forzó una sonrisa que no sencha. Sí, carino. Eso es. Parece un castillo, susurró Emma. Un castillo triste. De la boca de los niños, pensó Sara. Un castillo triste, sin duda. Se acercaron a la entrada principal. Sus pasos resonaban en la plataforma de hormigón rota. Sara forcejeó con el juego de labes que lo había enviado el abogado, probando tres antes de que una finalmente girara en la cerradura oxidada. La puerta se abrió con un crujido, protestando por años de desuso. Dentro, el polvo flotaba en el aire como niebla. El salón principal era cavernoso, con tecos altos atravesados por vigas a la vista y ventanales que dejaban entrar la tenue luz de la tarde. Viejos bancos cubrían las paredes. Una taquilla se alzaba tras una reja de hierro. Todo estaba cubierto por décadas de abandono, yeso desmoronado, manchas de agua, excrementos de pájaro. La mano de Emma encontró la de Sara y la apretó fuerte. Podemos hacerlo hermoso, dijo Sara, aunque no estaba segura de si intentaba convencer a su hija o a sí misma. Requerirá trabajo, pero podemos lograrlo. Juntas. Emma miró a su madre y luego volvió a mirar el vasto espacio vacío. Y entonces increíblemente sonrió. Y es una aventura, dijo. Como en los cuentos. A Sara se le hizo un nudo en la garganta. Se arrodilló y abrazó a su hija, respirando el aroma de su champa de fresa, sacando fuerzas de esa pequeña y valiente alma. Sí susurró. Como en los cuentos. La primera semana fue de supervivencia. Durmieron en el coche, envueltos en todas las mantas que Sara había empacado, mientras los ratones corrían por la estación por la noche. Durante el día, evaluaron los daños, y eran muchísimos. Ventanas rotas. Agujeros en el techo. Paredes con manchas de moho y daños por agua. La plumería apenas funcionaba. La electricidad era un mosaico de cables deslicados y circuitos expuestos. Pero Sara tenía algo que no había tenido en meses. Propósito. Hizo listas. Priorizó. Investigó. Gastó sus últimos $300 en artículos básicos. Madera contra capita, clavos, productos de limpieza y un calefactor. El dueño de la ferretería local, un hombre brusco llamado Bill, de mirada amable,
lu extendio el crédito al enterarse de su historia. Tu abuelo era un buen hombre, dijo bilcon vos ronca. Tranquilo, pero bueno. Quería que este lugar volviera a ser un lugar habitable. Emma se convirtió en la compañera y ayudante constante de Sara. Juntas limpiaron décadas de polvo del salón principal. Sus mascarillas quirúrgicas a juego los Haitian parecer pequeños bandidos planeando un atraco. Fregaron paredes y taparon agujeros. Cubrieron las ventanas rotas con plástico que ondeaba al viento como fantasmas atrapados. Lentamente, muy lentamente, el depósito comenzó a transformarse. Sara descubrió que le daba bien este tipo de trabajo. El trabajo físico le parecía honesto, algo que su trabajo de oficina jamás lo había parecido. Cada clavo que martelaba, cada tabla que media y cortaba, era una prueba tangible de su progreso. Cuando se desplomaba en su cama improvisada cada noche, con los músculos ardiendo, sentía una satisfacción que casi había olvidado que existía. Emma también prosperó. Sin ir a la escuela, Sara seguía con los trámites de matrícula. La niña exploraba cada rincón de la estación con intrépida curiosidad. Les puso nombre a los ratones que vivían en las paredes. Coleccionó objetos interesantes que dejó la antigua estación. Billets viejos, una linterna de señales oxidada, la gorra de un revisor. Mira mamá. Aparecía una docena de visas al día con tesoros. Mira lo que encontré. Después de 6 semanas, finalmente se mudaron al interior. Sara había logrado acondicionar dos habitaciones. Una pequeña oficina que se convirtió en su dormitorio y un rincón del salón principal donde instaló una estufa de camping y una mesa plegable. No era gran cosa. Pero era de ellos. Esa noche, acostada en un colchón real que Bill había donado de su almacenamiento, con Emma acrocada a su lado y el calefactor zumbando, Sara sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. La primavera llegó como era debido, trayendo consigo calor y días más largos. Sara encontró trabajo en un restaurante del pueblo, trabajando de camarera en turnos matutinos que le permiten trabajar en la estación por las tardes. El dinero escaseaba, pero llegaba. Emma empezó la escuela, haciendo amigos con la feria lealtad de los niños, y regresando a casa cada día con historias de sus aventuras. La estación se estaba transformando. El suelo del salón principal, antes oculto bajo los escombros, resultó ser de una hermosa madera noble. Sara pasó una semana a 4 patas, leyéndolo y puliéndolo hasta que quedó reluciente. Reparó las ventanas, reemplazó sections de la pared podrida y parchó el techo. Los vecinos empezaron a notarlo. Algunos ofrecieron consejos, otros donaron materials o tiempo. El depósito volvía a formar parte del pueblo, un símbolo de que la renovación era posible incluso en lugares olvidados. Fue en una tarde humida de finales de abril cuando todo cambió. Sara estaba trabajando en la pared detrás de la vieja taquilla, retirando el yeso donado por el agua. Emma debería estar haciendo los deberes, pero Sara oía su hija explorando en las trastiendas. Sus pasos resonaban en el edificio vacío. Mama. El grito envió hielo por las venas de Sara. Soltó la palanca y corrió con el corazón latiendo con fuerza. Emma. Emma, ¿dónde estás? Aquí. En la trastienda. Mama, ven rápido. Sara encontró a su hija en lo que había sido la oficina del jefe de estación, de pie frente a la pared con los ojos abiertos y estupefactos. Estaba cubierta de polvo, y sus pies yacía un trozo de madera. Carino, ¿qué te pasó? ¿Te lastimaste? No, no, mamá, mira. Emma señaló la pared detrás de donde había estado el panel. Estaba apoyada en el y se movió. Hey, algo ahí. La respiración de Sara se calmó. Se arrodilló junto a su hija y examinó la pared. Emma tenía razón. Donde había estado el panel, había oscuridad, una abertura. Sacó su teléfono y encendió la linterna. La viga reveló paredes de piedra tosca que descendían hacia abajo. Una escalera. Oculto durante décadas tras el falso muro. Conduciendo hacia la oscuridad.
La mente de daba vueltas. Este edificio tenía más de 90 años. Estas escaleras podrían llevar un satano que desconoce, quizás un almacén. Oh, podemos bajar? La voz de Emma era susurrante y reverent. Podemos ver donde vie. To do el instinto práctico, de Sara ludecia que no. Las escaleras podían ser inestables. Podría haber gas, agua o cualquier cosa. Pero algo más, la curiosidad, la misma determinación obstinada, que las había traído hasta ali, triunfo. Quédate cerca de mí, dijo. Y digo que volvimos inmediatamente. Entends? Emma asintió y su pequeña mano encontró la de Sara. Juntos descendieron. Las escaleras eran más empinadas de lo que Sara esperaba, taladas en roca viva, con paredes estrechas y húmedas. El aire se enfriaba con cada paso, con un olor a humedad que denotaba décadas de aislamiento, lejos de la luz y el aire. 20 pasos. 30. La luz del teléfono de Sara se movía de un lado a otro, revelando solo piedra y sombra. Y entonces las escaleras terminaron. Salieron a una habitación. No es solo una habitación. Es un refugio. La luz de Sara se movía por las paredes repletas de estanterías, por una mesa y sillas perfectamente conservadas, por cajones y cajas apaladas con precisión militar. Todo estaba cubierto de polvo, pero sorprendentemente intacto, congelado en el tiempo como una fotografía de otra época. ¿Qué es este lugar? Susurró Emma. Sara se adentro en el espacio, y su luz reveló más detalles. Contenedores metálicos. Una radio de manivela. Mapas en la pared. Y sobre la mesa, un diario encuadernado en cuero, con la portada grabada con las inicials. M. Elliot Mitchell. Su abuelo. Las manos de Sara temblaron cuando tomó el diario. El cuero. Estaba fresco y seco bajo sus dedos, preservado por el ambiente hermético. Al abrirlo, se levantó polvo, lo que hizo tosar a Emma. Las páginas del interior estaban escritas con la letra precisa de su abuelo. La reconoció de las pocas cartas que lo había enviado de pequeña. La primera entrada está fechada el 14 de septiembre de 1933. La estación ha sido modernizada según las especificaciones del gobierno. Nadie en el pueblo sabe lo que hay bajo sus pies. Nadie puede saberlo. La economía del país pende un hilo, y el pánico nos haría caer. Lo que leg esta noche debe permanecer en secreto, quizás durante años, quizás para siempre. Sara se quedó sin aliento. Hogió más páginas, escudriñando rápidamente con la mirada. Los países de un rompecabezas imposible que empezaban a formarse. Su abuelo no solo había sido jefe de estación, había sido custodio. Un guardián. Emma tiró de su manga. Mama, ¿qué dice? Todavía no estoy segura, cariño. Pero creo que el abuelo Elliot estaba protegiendo algo. Ahora recorría la habitación con más cuidado, viéndola con nuevos ojos. Esto no era solo un refugio. Era una bóveda. Los contenedores metálicos a lo largo de las paredes tenían sellos oficiales, descoloridos pero invisibles. Departamento del Tesoro de E. El corazón de Sara se aceleró. Probó una de las tapas. Cerrada. Todas estaban cerradas. Pero sobre la mesa, junto al diario, había una pequeña caja de metal. Dentro, cuidadosamente envuelta en hule, había un juego de llaves. Fue a propósito, susurró Sara, más para sí misma que para Emma. Dijo esto aquí para que alguien lo encontrara. Para que la familia lo encontrara. Volvió al diario, leyendo con más atención. Las anotaciones de su abuelo describían una época desesperada. La Gran Depresión asolaba el país, los bancos quebraban, la confianza en la moneda se desplomaba. El gobierno había estado trasladando reservas de oro, bonos valiosos y tesoros históricos a lugares secretos, lejos de las vulnerables costas. Y parte ello había legado a través de la estación Riverside. 3 de noviembre de 1933. El último envío llegó esta noche al amparo de la oscuridad. 6 contenedores, cada uno de los cuales requería 2 hombres para transportarse. Solo yo sé lo que contienen. Solo yo guardar este secreto.
Los registros oficiales han sido alterados. Según el gobierno, este cargamento fue redirigido a Fort Knox. Pero alguien de alto rango quería un seguro, una contingencia. Un plan de respaldo si el sistema falla por completo. Rizo para que nunca sea necesario encontrarlo. Pero si sucede, si liga el día, en que si abra este refugio. Sepan que fue escondido no del pueblo estadounidense, sino para ellos. Para un momento de gran necesidad. Será ese hundio en una de las silas, levantando polvo a su alrededor. Su mente lucaba por procesar lo que lea. A su abuelo, calado y distante, un hombre al que apenas conocía. Lo habían confiado un secreto del gobierno. Lo había guardado durante décadas. Se lo había lavado a la tumba. Excepto que no lo había hecho. No del todo. Había dejado pistas. Este diario. Estas slaves. La propiedad misma, heredada de la familia. Mama. La voz de Emma la hizo volver en sí. La niña estaba de pie cerca de uno de los contenedores, pasando su pequeña mano sobre el sello oficial descolorido. ¿Hay un tesoro aquí? ¿Un tesoro de verdad? Sara ese levantó y ese acercó a su hija. Juntas miraron el contenedor, uno de los seis que había alineados contra la pared. Creo que sí, Carino. Pero no sé si deberíamos. Abuelo, dijo Emma con los ojos brillantes. Tenemos que abrirlo, mamá. El abuelo quería que alguien lo encontrara. Quería que lo encontráramos nosotros. Sara miró las slaves en su mano. Emma tenía razón. Su abuelo las había dejado para la familia, para el día en que las encontraran. Y ese día era ahora. Seleccionó la primera, lave con manos temblorosas. Le tomó 3 intentos encajarla en la cerradura. El mecanismo era viejo y estaba rígido por el desuso. Pero finalmente giró. El sello se rompió con un sonido como un suspiro. Sara levantó la tapa. Dentro, envueltos en tela protectora, había montones y montones de certificados. Levantó uno con cuidado y lo sacó a la luz. Se quedó sin aliento. Bonos al portador. Emitidos por el Tesoro de Estados Unidos. Cada uno con un valor que la dejó atonida. $10,000. Y había docenas de ellos en un solo contenedor. SOS dinero, susurró Emma. Una especie de dinero, sí. La voz de Sara no sonaba como la suya. Dinero antiguo. Dinero histórico. Se dirigió al segundo contenedor. Más bonos. El tercero. Paquetes cuidadosamente envueltos que, al abrirse, revelaban monedas de oro. Double eagles, según indicaban las marcas. 1933. El cuarto contenedor contenía documentos. Tratados históricos, documentos gubernamentales originales. Cosas que Sara reconoció como invaluables incluso sin comprender su verdadero significado. El quinto contenedor era diferente. Objetos más pequeños, cuidadosamente seleccionados. Una carta firmada por Franklin D. Roosevelt. Una primera edición de la obra de Steinbeck. Fotografías de la estación en su apogeo. De trenes transportando personas hacia futuros angelados. Y en el sexto contenedor, una bolsa de cuero. Dentro, más monedas de oro, pero también una carta escrita a mano por su abuelo. ¿A quién encuentra esto? Sara leo en voz alta, con la voz quebrada. Si estás leyendo esto, la estación ha sobrevivido, y también parte de mi familia. Eso me llena de alegría. Lo que es encontrado representa más que riqueza, aunque tiene un valor incalculable. Representa un momento histórico, en el que la nación se enfrentó al colapso y decidió creer en el futuro. Estos objetos se salvaron no por su valor, sino porque representaban continuidad. Esperanza. La promesa de que, incluso en los momentos más difíciles, preservamos lo que importa. Fui elegido para custodiar esto porque, no pedí nada, y lo prometí to do. Guard este secreto en tiempos de guerra y de paz, en mi propia pobreza y mis dificultades, porque entendí que algunas confianzas trascienden las necesidades personales. Pero los tiempos cambian. La nación que necesitaba este seguro se ha fortalecido. Y si lo has encontrado, probablemente lo necesites más que las bóvedas de Fort Knox. Úsala sabiamente. Úsala para construir algo bueno.
y recuerda que la riqueza no es lo que tenemos, sino lo que hacemos con lo que recibimos. Con amor y fe. Elliot Mitchell. Diciembre de 1978. Las lágrimas. Corrían por el rostro de Sara. A su lado, Emma también había empezado a llorar, aunque Sara no estaba segura de si la niña entendía del todo por qué. Él lo sabía, susurró Sara. Durante todos esos años, supo lo que había aquí abajo, y nunca lo hizo. Nunca ese levo nada. Estaba esperando, dijo Emma en voz baja. Nos esperaba. Sara abrazó a su hija, ambas sentadas en el suelo polvoriento de un refugio secreto construido hacia casi un siglo, rodeadas de suficient tesoro histórico para cambiar sus vidas para siempre. Y sufficient peligro para destruirlas si las personas equivocadas se enteraban de lo que habían encontrado. Sara no durmió esa noche. Después de sellar el refugio y reemplazar el panel, esta vez con una cerradura adecuada. Se quedó acostada en la oscuridad con Emma acurrucada a su lado, su mente corriendo entre posibilidades y peligros en igual medida. Lo que encontraron no solo era valioso. Era históricamente significativo. Legalmente complejo. Potencialmente controvertido. Solo los bonos, se autenticaban, podrían valer millions. El oro era invaluable. Los documentos debían estar en museos. Y todo estaba escondido bajo una estación de tren en una ciudad moribunda, custodiado durante décadas por un hombre que el mundo había olvidado. Por la mañana, Sara había tomado su decisión. Llamó a la única persona que conoce que podría entender las complejidades legales. Su antiguo colega Marcus, quien había dejado la empresa para estudiar derecho. No era experto en derecho tesorero. Es que existe tal cosa. Pero conoce gente y, lo más importante, sabía investigar. Me estás diciendo, dijo Marcus lentamente después de que Sara lo explicara, lo hiciera jurar guardar el secreto y lo enviara fotos de algunos artículos. Que tu abuelo estuvo prácticamente en una reserva clandestina del gobierno? Durante 50 años? Eso es lo que parece. Sara, dijo con voz seria. Esto es. No sé ni por dónde empezar. Necesitas especialistas, historiadores, expertos en hacienda, abogados, varios abogados. Y tienes que tener muchísimo cuidado con a quien lo cuentes. Lo sé. ¿En serios? Porque SISE por la voz antes de tener la protección legal adecuada, podrían aparecer buscadores de tesoros, agents del gobierno, ladrones, cualquiera podría venir a por esto. Sin mencionar la batalla legal por la propiedad. El gobierno podría alegar que on les pertenece. Sara había pensado en todo esto durante su noche de insomnio. La carta de mi abuelo deja claro que estaba autorizado para actuar como custodio. Los registros oficiales fueron alterados deliberadamente. Alguien en el gobierno quería que esto existiera extraoficialmente. Entonces tienes que averiguar quién es y esa autorización sigue vigente 90 años después. Marcus hizo una pausa. Puedo hacer algunas llamadas. Discretamente. Pero Sara, esto lo voy a cambiar todo. Tu vida nunca volverá a ser la misma. Y no es lo mismo, dijo Sara en voz baja, mirando el depósito que había estado restaurando, tabla por tabla. Estábamos sin hogar, Marcus. No teníamos nada. Y ahora? Ahora podrías tenerlo todo. O podrías tener una pesadilla legal catastrófica. Tenemos que ser inteligentes con esto. Los 3 meses siguientes fueron un torbellino de expertos y evaluations, consultas jurídicas y verificaciones históricas, todo ello llevado a cabo con extrema discreción. Marcus trajo a un especialista en valores gubernamentales que casi se demaya al ver los bonos. Estos no son solo auténticos, susurró. Son legendarios. Los historiadores financieros han especulado sobre la desaparición de reservas del tesoro de la época de la depresión, pero nunca hubo pruebas. Esto es una prueba. A continuación, legó un historiador de los archivos nacionales, quien examinó los documentos con guantes blancos y apenas conteniendo la emoción. Solo la carta de Roosevelt pertenece al Smithsonian. Estos tratados, estas fotografías,
Han encontrado una cápsula del tiempo de uno de los periodos más importantes de la historia estadounidense. Y luego vino el departamento del tesoro. Sara había estado aterrorizada por este momento, segura de que irrumpirían y así lo llevarían todo. Pero Marcus había investigado bien. El sistema de autorización que había creado este alivio había sido diseñado con suficiente aislamiento burocrático como para que rastrear la propiedad y convertirla en un laberinto. La custodia de su abuelo había sido legítima. Los registros que mostraban la transferencia a Fort Knox habían sido falsificados deliberadamente como parte del plan de contingencia. Después de semanas de investigación, el equipo legal del tesoro llegó a una conclusión. El tesoro era legalmente la herencia de Sara, aunque los objetos de importancia histórica tendrían que ser compartidos con instituciones nacionales. Estamos dispuestos a ofrecer un acuerdo, dijo el abogado principal durante una conferencia telefónica. Usted conserva la propiedad de los bonos y una parte significativa del oro. El gobierno comprará los documentos y artefactos de importancia histórica a un valor justo de mercado, que, debo decirlo, es considerable. También le otorgaremos una comisión por los objetos que deban conservarse en colecciones nacionales. Las manos de Sara temblaban al escuchar las cifras. Incluso después de pagar impuestos, de reservar parte para museos y sociedades históricas, de establecer fondos para la restauración y las escuelas de Millbrook, Emma le había prometido ayudar a su nuevo pueblo. Tendrían más que suficiente. Más que suficiente para los fondos universitarios y la seguridad. Más que suficiente para restaurar completamente el depósito y crear algo significativo. Más que suficiente para no volver a sentir ese miedo abrumador a las notificaciones de desalojo. Hay algo más, añadió el abogado. Esta historia, el servicio de su abuelo, este descubrimiento, va a salir a la luz. No podemos mantener algo de esta magnitud en secreto para siempre. Está preparado para eso. Sara miró a Emma, que estaba dibujando en la mesa de la cocina, con la lengua fuera, en señal de concentración mientras dibujaba el depósito con flores creciendo a su alrededor. Sí, dijo Sara. Creo que sí. La historia estalló un día sólido de octubre. Sara había trabajado con periodistas para elaborar la narrativa cuidadosamente, centrándose en la dedicación de su abuelo, en el significado histórico, en cómo un hombre olvidado, en un pueblo olvidado, había mantenido la fe en una confianza que lo sobrevivió. La cobertura mediática fue intensa, pero en general positiva. Los historiadores celebraron el hallazgo. La gestión de la situación por parte del Departamento del Tesoro fue elogiada como justa. Y Millbrook, la pequeña y moribunda Millbrook, apareció repentinamente en el mapa. Los turistas vinieron a ver el depósito. Los historiadores querían estudiar el refugio. Sara colaboró con el ayuntamiento para desarrollar el sitio adecuadamente, preservando la historia y creando un lugar que pudiera sustentar a la comunidad. La restauración de la estación Riverside se convirtió en un proyecto de amor y colaboración. Los trabajadores locales ayudaron a Sara a transformarla en un museo y centro comunitario, manteniendo sus viviendas privadas. El salón principal, con su hermoso suelo restaurado, albergó eventos y exposiciones. El refugio que se encuentra debajo, cuidadosamente conservado, podía visitarse mediante visitas guiadas. Emma Prospero ofrecía visitas guiadas a grupos escolares, contando la historia de su abuelo con una pasión que hacía llorar a los adultos. Había descubierto su vocación desde pequeña. La historia y la preservación, manteniendo vivas las historias de quienes nos precedieron. Una tarde, casi un año después del descubrimiento, Sara se encontraba en el andén mientras el sol se ponía sobre Millbrook. La estación brillaba con la luz que entraba por sus ventanas restauradas. Dentro, la comunidad estaba reunida para una recaudación de fondos. Pinturas de artistas locales adornaban las paredes. Músicos tocaban en un pequeño escenario y los niños corrían riendo por los pasillos. Bill, de la ferretería,
Aparicio junto a ella con dos tazas de café en la mano. Lu ofreció una cera. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo simplemente. Sara sonrió, viendo a Emma bailar con sus amigas por la ventana. Creo que lo sabía, dijo. Creo que de alguna manera, sabía que si lo encontramos, haríamos lo correcto. Hiciste más que lo correcto. Lu devolves la vida a todo este pueblo. Bil dio un sorbo a su café. Nada mal para alguien que luego despedido, y sin hogar. Sara ese río de verdad, con un sonido libre y ligero. No, nada mal. Y esa noche, después de que la multitud ese marchara y Emma ese dormira, Sara bajó sola al refugio que les había cambiado la vida. Había guardado un objeto, algo sin valor monetario, pero inestimable para ella. Una fotografía de su abuelo en el andén en 1933, joven y serios, a punto de comenzar su larga tutela. Lo colgó en la pared al lado de su diario, ahora encerrado en un cristal protector. Gracias, abuelo, susurró a la habitación vacía. Al hombre que había creado en el mañana lo suficiente como para protegerlo para gente que nunca conocería. Gracias por mantener la fe. Por esperar. Por confiar en que vendría alguien que lo entendería. El refugio guardó silencio, pero Sara no es esencia atormentada por él. En cambio, es esencia como lo que siempre había sido. Una promesa cumplida, una confianza cumplida, un vínculo entre el pasado y el futuro. Subió de nuevo las escaleras, selló la entrada y regresó con su hija. A su hogar, a su futuro, construido sobre los cimientos de la extraordinaria dedicación de un hombre tranquilo y la creencia de que incluso en los momentos más oscuros, hay quienes protegen la luz del mañana. Afuera, los trenes ya no pasaban por Millbrook. Pero dentro de la estación de Riverside, un viaje diferente apenas comenzaba. Uno que le vería a Emma, Sara y toda su comunidad hacia un futuro que ninguna de ellas había imaginado posible. A veces las cosas que heredamos no son solo edificios o bonos. A veces son propósito. Legado. El courage de creer que de la perdida puede surgir la restauración. Y de los lugares olvidados puede surgir una luz extraordinaria. Y a veces, cuando estamos en nuestro punto más bajo, cuando hemos perdido todo lo que creemos necesitar, descubrimos que lo que realmente estábamos buscando ha estado esperando bajo nuestros pies todo el tiempo. No un tesoro en forma de oro, sino un tesoro en forma de esperanza renovada. Comunidad y el conocimiento de que nunca estamos tan solos y tan olvidados como tememos. El depósito permaneció en pie durante toda la noche y hasta el amanecer. Sus ventanas brillaban como promesas. Sus paredes eran sólidas contra la oscuridad. Un testimonio tanto del hombre que había construido su vida en torno a protegerlo como de la mujer que lo había devuelto la vida. Y por la mañana, Emma se despertaba y preguntaba qué aventura tendrían ese día. Y Sara sonría y decía, cada día aquí es una aventura. Y ella lo diría en serios.